Hello mga katomo, welcome back to my channel, to my basic Nihongo tutorial. And ang ating pong pag-aaralan ngayon ay 3 ways to say give me in Nihongo. In formal form. Formal form, give me is kudasai. Kudasai. Formal form, kudasai. Casual form, chodai. Chodai. Anime form, kure. 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 At meron pa tayong isang pag-aaralan is 5 ways to say thank you in Japanese. Arigatou gozaimasu. Kansha shitemasu. Thank you. Azazu. Azamaru. Iyon ang slang form. Ulitin ko yung 3 ways to say give me in Nihongo. Kudasai. Kudasai. Informal form. In casual form is chodai. Chodai. In anime form is kure. Kure. And 5 ways to say thank you. Arigatou gozaimasu. Kansha shimasu. Thank you. And the slang form is azazu. Azamaru. Okay mga children, iyan po ang ating lesson ngayon. Ang 3 ways to say give me in Nihongo and 5 ways to say thank you. At thank you po sa mga nag-comment ng ating previous basic Nihongo tutorial. Maraming salamat po sa inyo and domo arigatou gozaimasu. At huwag po kayong magsasawa. Sana po ay may natututunan kayo. Salamat po. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Mata ne. Salamat po.